Welcome to Anbu Online Tutor. In tips 10, reduce runtime service. Press Windows R. In run mode, type msconfig, OK button. Click on Services tab. First you on checkbox, hide all Microsoft services. Then remove unwanted service by clicking uncheck box. Remove the tick and click OK. Let's see in a practical session. So I am typing msconfig, OK button. So in services, I am clicking hide all Microsoft services. இல்லைனா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பெட்டர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வீஸை ஹைட் பண்ணிடுங்க. தென் இதில் பாருங்கள், தேவையில்லாத பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கும், அதை வந்து ஜஸ்ட் அன்செக் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 இது நான் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து அப்ளை பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்ளை அண்ட் ஓகே பட்டன். ஃபைனலாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. மேலும் இதே போல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் டிப்ஸ் தெரியறதுக்கு அன்பு ஆன்லைன் டியூட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.